Sheria nchini LSK kimeitaka idara ya mahakama kuwa thabiti kufuatia hatua ya Rais William Ruto kuwashambulia maafisa wa mahakama ambao wamewashutumu kwa ufisadi na kuhujumu ajenda ya serikali yake. Hii ni kufuatia maandamano ya amani yaliyotekelezwa na wanasheria hawa mjini Nairobi wakiapa kutetea mahakama, katiba na utawala wa sheria. Wanasheria hawa wameonya kuwa nchi iko katika hatari ya kutoendelea kiuchumi au kijamii iwapo matumizi ya mahakama yatazuiwa. Sneida Shege anaarifu zaidi. Chama cha wanasheria nchini LSK kimeitaka idara ya mahakama kuwa thabiti kufuatilia hatua ya Rais William Ruto kwa kile wanasema mashambulizi yake kwa maafisa wa mahakama ambayo amewashutumu kwa ufisadi na kuhujumu ajenda za serikali yake. Constitution, protection of the rule of law, we are prepared to go to any length to protect the Constitution of Kenya. We are aware that the President has issued threats and has said that mambo ni matatu. We want to assure him that for all those options, we are prepared to take those options in defense of our Constitution. East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers and judicial independence as enshrined in the Kenya's Constitution, as well as in various international instruments, including the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter, and the Commonwealth Principles of the three arms of government. LSK wakiapa kutetea mahakama, katiba na utawala wa sheria, kionya kuwa kwamba nchi iko katika hatari ya kutoendelea kiuchumi au kijamii iwapo matumizi ya madaraka yatazuiwa. Law Society of Kenya, the Judicial Service Commission, and the Kenyan people in condemning the attacks and urge government officials to refrain from antagonizing the operations of the judiciary with the cornerstone, which is the cornerstone of any just society. The attacks also have the unintended consequence of eroding confidence in the judicial system. It is our assertion that the rule of law is essential for the progress and prosperity of any constitutional democracy. Wakizungumza na wanahabari hii leo wakati wa maandamano ya amani mjini Nairobi, Rais wa LSK Eric Theuri ameitaka mahakama kufanya maamuzi yanayohusiana na sheria pamoja na katiba, akisema sako kwa bako watafanya kazi kwa pamoja. With our sister bar, the Law Society of Kenya, we urge all our members from Kenya to participate in the peaceful protest organized by the society. We shall, as a regional bar, continue to champion and defend the rule of law. Aidha, aliongeza kuwa walichukua kiapo cha kutetea katiba, uhuru wa mahakama na utendaji wa haki, akisema hawatapata hofu katika utetezi wa utawala wa sheria. Kati ya viongozi wengine waliojiunga katika maandamano haya ya amani ni pamoja naye Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Kivutha Kibwana, waliomuonya rais dhidi ya kutishia majaji wanaoshughulikia kesi za ushuru ambazo wanazitaja kuwa za adhabu. Chief Justice Martha Koome and your team, we want to say as Law Society that we stand in solidarity. We are not even here to ask you to issue any favorable orders, but just as the President has said, to do the right thing under the law. If this country is not under the rule of law, then it can only mean we are under the jungle law, and that cannot happen. That's why. And today we want to ask Dr. William Ruto to stop his unwarranted attacks on the judiciary. If he has any evidence against any of the judicial officers, let him follow the laid down procedures. We'd also not want to see this country slide back into dictatorship, into the Nyayo era, where we had an overbearing executive and a feeble judiciary, a feeble legislative arm.
yanafuatia matamshi ya awali ya Rais William Ruto juma moja lililopita, swala ambalo limezua utata haswa miongoni mwa viongozi katika mrengo wa upinzani, rais akidai kuwa idara ya mahakama imekabidhiwa na maafisa fisadi ambayo amesema wanapinga miradi katika serikali yake, ikiwemo ile ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu, jambo ambalo amesema kuwa linazuia maendeleo ya taifa. Snyder Shega, GTN, saa moja. Well and truly discharge my duties as an advocate.